මම හිතනවා දැන් මේ අපි හැමතිස්සෙම පංචස්කන්ධය ගැන කතා වෙනවනේ. දැන් පංචස්කන්ධය මේ වෙලාවේ තියනවද කියන එකක් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ධර්ම සාකච්ඡා කරන වෙලාවේ පංචස්කන්ධය තියෙනවා. Sorry. So, since we don't have a question, so Dhammarakita thought this way. Very often we hear about these 5 aggregates. So, if we might consider those as the topic for today's discussion. So, anyway, the question was: are there the 5 aggregates even now? මොකද ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස? What do you think about the 5 aggregates just now, or in general about the 5 aggregates? එහෙනම් මේ වෙලාවේ පංචස්කන්ධය තියෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් මේ වෙලාවේ කො පංචස්කන්ධය? පංචස්කන්ධය අපේ ඇස් වලට පේනවද? පංචස්කන්ධය පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් පංචස්කන්ධය මොනවද ඇස් වලට පේන්නේ? It's a psychophysical prism. Yes. Now my question is, if 5 aggregates available now, can we see it? And you said no, not like directly. So What about phone? The phone aggregate is a phone. Can we see the phone? We can see the phone because we can see the objects and people over here. So පේනවා නාම පේන්නේ. දැන් එන්නේ විදිහට අපි මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යනවා. මම විතරක් කියන්න ඕනේ. ඔබවහන්සේලා ඔබතුමාලා කියන මේ පංචස්කන්ධය මේ වෙලාවේ අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන. I have very cunning idea. Please raise your hands, people that cannot speak English. Oh, so you can speak in English and you don't know what to so okay, so I will have to fight my laziness. Okay. So පංචස්කන්ධය අපිට පේනවද කියනවා. ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධය මේ දැන් මේ වෙලාවේ තියනවද කියලා ඇහුවා. ඔව්. ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන පංචස්කන්ධය තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? So basically the question is, in what way do you understand, or would you describe the 5 aggregates happening just now for you? දැන් අපිට පේනවා මාවත් පේනවා මට මේ අනිත් අයවත් පේනවා ඔක්කොම. මේ පේනවා කියන්නේ පංචස්කන්ධේ පේන දේවල් පංචස්කන්ධයේ කැලලක්ද නැද්ද? So I can see myself and others. Isn't this seeing also kind of part, in a way, at least part of the some kind of 5 aggregates or no? Yes it is. Yes it is. ඔව් මේ පංචස්කන්ධයේ එක චූටි කොටසක් අපිට පේනවා ඇහැට. මොකද මේ චූටි කොටස රූප 28න් එක රූපයක් තියෙනවා වර්ණ රූපය කියලා. ආන්න ඒක විතරක් පේනවා. So it's very small part of the 5 aggregates that we are able to see. So out of this the Abhidhamic classifications of materiality, one of them is called the materiality that has to do with color. So that is the one we see. ඔව් පංචස්කන්ධයෙන් වර්ණය විතරක් පේනවා. Color. Barba. Color. පංචස්කන්ධයේ Not color. Color. or not color. පංචස්කන්ධයේ යටතේ රූපයට 28ක් තියෙනවා කොටස්. ඒකෙන් මේ වර්ණය කියන එක අපිට පේනවා. So this varna or varna in Pali. So this Abhidhamic classification of materiality has this 24, no? 28 different kinds of materiality or aspects of materiality, if you like. So one of them is called varna or color. So that is the one that is actually observable by the eye. එතකොට ඇහෙන් මේ මම කියලා පේන්නේ අනිත් මිනිස්සු කියලා පේන්නේ ගෙවල් දොරවල් ගස්වැල් කියලා පේන්නේ අහස පොළව මුහුද කියලා පේන්නේ මේ රූපස්කන්ධයේ වර්ණ රූපේ විතරයි. So
the market, I was saying this, what we see is basically whether it is sky or earth, building, humans, me, you, animals, cars, whatnot. What actually is being actually seen is just this kind of aspect of materiality of color. ඒකට පංචස්කන්ධය මේ වෙලාවෙත් අපිට තේරෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් ටිකක්. So that is how we understand a little bit of the five aggregates. Now, Just now. and ඊගාට අපිට මේ ශබ්ද ඇහෙනවා. So also we hear. දැන් මේ නොඑක් ශබ්ද මම කතා කරන හඬ ඇහෙනවා, මේ ෆෑන් වල හඬ ඇහෙනවා, ට්‍රැක්ටර් එකේ යන හඬ ඇහෙනවා. ඒ හඬවල් ඔක්කොම පංචස්කන්ධේ රූපස්කන්ධේ යටතේ තියෙන ශබ්ද රූපය. So hearing, whether it was the tractor or Dhammarakhitam talking, me talking, the birds in the background, the fans and so on. This is, when hearing happens, the hearing itself is another part of the Rupa aggregate or the aggregate of form. ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අපිට වාඩි වෙලා ඉන්න තද ගතිය දැනෙනවා. එක්ක ඇඟට රස්නේ ගතිය දැනෙනවා. සමහර ෆෑන් වදිනකොට සීතල ගතිය දැනෙනවා. ආන්නේ දැනෙන ඒවත් ඔක්කොම රූපස්කන්ධයටම තමයි ඇවිත්. So then as we sit, we might feel heaviness or pressure on our buttocks or heat or the air when the fans turn our way, so we like feel the air hitting our skin. All these tactile impingements are again one kind of part of the Rupa aggregate, the aggregate of form. එතකොට දැන් සමහරලාට අර ඒ හඳුන් කූරු පත්තු කරලා තිබුණා නම් සමහර මල් සුවඳ ඒ වගේ ඒවත් මේ වෙලාවේ දැන් මේ වෙලාවේ නම් නැහැ. මේ වගේ අපිට අත්දකින්න පුළුවන්. So then most people can get this when you have when they light the joysticks over there in the shrine room, or maybe some nice flower is blooming, or another one morning time you realize the cat visited in front of your kuti. So things like that, you get smells. So the smells again are one part of the form aggregate. හැබැයි දැන් මේ වෙලාවේ අපිට මොකුත් එහෙම සුවඳක් දැනෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කතා කර ඉන්නේ මේ වෙලාවේ පංචස්කන්ධය තේරෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ. So now we talk about the five aggregates, how we understand and experience them just now. So for now there is, it seems nothing of that kind happening. එතකොට මේ වෙලාවේ රූපස්කන්ධයෙන් වර්ණ, ශබ්ද, පොට්ටබ්බ කියන මේ රූප තුන අපිට විශ්ලේෂ කරගන්න පුළුවන්, අත්දකින්න පුළුවන්. මට රසය. ඈ? රසය. රසය අත්දකින්න බෑ. නේ මට මම බොනවානේ. විනීතාන්දරට විතරක් රසයත් අත්දකින්න පුළුවන්. So now I pointed out I have one because I'm drinking the coffee, so I have the coffee taste in my mouth operational, but most of you are now not experiencing any tasting. So the five aggregates form part that we are probably experiencing now is the seeing, hearing and the tactiles, the touches. දැන් කෝපිය සුවඳක් ඔන්න මට ටිකක් දැනෙනවා. So actually the Dhammarakhitam is getting a little bit of the coffee smell. So එතකොට මේ පංචස්කන්ධේ රූපස්කන්ධය කියන එක ඔය විදිහට අපිට කොටසක් විශේෂ කරගන්න පුළුවන් ටිකක්. So this is like small part of the form aggregate that we can get, we can like understand. ඒකම රූපස්කන්ධයට අයිති චක්කු ප්‍රසාදය කියන එක. සෝත ප්‍රසාදය, ගාන ප්‍රසාදය, ජීවහා ප්‍රසාදය, කාය ප්‍රසාදය කියන එක. ඒවත් මේ ඇහැ කන නාසය දිව කියලා අපි කියනවා මේ වෙලාවේ මේ අපිට තියෙනවා මෙතන. So what actually is the part of the form aggregate, it's these sensitive tissues or matter in the body. It is the eye sensitive matter, ear sensitive matter, nose sensitive matter, tongue sensitive matter, and like tactile or bodily touch sensitive matter that we have, which is again part of the aggregate form that is available now.
එතකොට දැන් රූපේ තව තියෙන ප්‍රධාන يعني මහා භූත වශයෙන් කියන ප්‍රධාන හතරක් තියෙනවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා. ඒවත් මේ වෙලාවේ ඇඟට අපේ යම් බරක් තදක් දැනෙනවා නම් ඒක පඨවි ධාතු කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ යම් කිසි වැగిරෙන ගතියක් ඇලෙන ගතිය දැන් කටේ කෙල දැනෙනවා අපිට. ඒ වගේ ආපෝ ධාතුවත් යම් ප්‍රමාණයකට මේ වෙලාවෙම අත්දකින්න පුළුවන්. ඒක දාඩිය ටිකක් දැම්මොත් එහෙම ඒ ආපෝ ධාතුවටයි. දැන් මේ වෙලාවේ මේ අපි හුස්ම ගන්නවා මේ ඊට පස්සේ මේ ෆෑන් එකේ හුලං තියනවා ඒ ආදී වශයෙන් වායෝ ධාතුවත් මේ වෙලාව අපිට තේරුම් ගන්න අත්දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තේජෝ ධාතුවත් පුළුවන්. දැන් රස්නේ දැනෙනවා එක්ක සිසිල් ගතිය දැනෙනවා. ඒතර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ හතරත් අපිට මේ වෙලාවේ අත්දකින්න පුළුවන්. ඒකට මේ වෙලාවේ තියෙන රූපස්කන්ධය. So also the like within the 28 forms of matter mentioned in Abhidhamma, 4 of them are also already in the suttas. The 4 great elements of they are like called earth, water, fire, and wind element. So the earth element has to do with solidity and heaviness and lightness. So we can feel the heaviness, lightness of the body, solidity, hardness. Likewise, we can feel some of our bodily parts. We can have feeling of like wetness or stickiness, which has to do with the element of water. Then we feel the air hitting us from the fans, and we are breathing, and these things to do with like movement and vibrations. They are to do with the wind element. Likewise, things to do with heat, whether it's coldness or hotness. So all of these things are available just now, and we can actually experience them, and they have to do with the form aggregate. එතකොට දැන් අර විදිහට බැලුවාම රූප වලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවෙම අපිට අත්දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So we have like ability to get some experience of this much of the form aggregate. එතකොට ඊගාට දැන් අපි ඊගාව ස්කන්ධයේ වේදනා ස්කන්ධය කියලා දැන් මේ මම කතා කරනකොටම සමහරවිට මොකක් හරි වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. මම කටහඬ රළු නම් කැත නම් දුක් වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. මම කටහඬ හොඳයි කියලා හිතුනොත් එහෙම සුඛ වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විනීත ආන්දරේ මම කතා කරන කටහඬ පදනම් වෙලාම වේදනා ස්කන්ධය හට ගන්නවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So the feeling aggregate, as we talk might be rough or sweet. So like that, Dhammarakita explains we can get the pleasant or unpleasant feelings while the talking is happening. ඒතකොට ඒක වේදනා ස්කන්ධය. That's the second aggregate of Vedana, translated usually as feeling. දැන් මේ ඇස් වල පේනවනේ දේවල්. මේ කට්ටිය ඉන්නවනේ මෙතන. ඉතින් මේ පේනකොට ලස්සන අය ඉන්න පුළුවන්, ලස්සන නැති අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ පේන රූප අනුව ලස්සන කැත අනුව කිසියම් වේදනා ඇති වෙනවා මේ වෙලාවේ. So when you see beautiful or ugly people or objects, that creates in the mind some kind of feeling. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ මේ Yes, ගස්වැල් මේ වටේ පිටේ තියෙන ගොඩ නැගිලි ඔය හැම එකක් නිසාම යම් කිසි වේදනා ඇති වෙනවා. So with whatever you see, you get some feelings in the mind. Like we see people here, and you don't see them that much, but we see trees and people and buildings, and so from that you get some kind of feeling. So that in this like mind feeling, it is the Vedana aggregate Dhammarakita. Because දැන් මෙහෙම වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මේ ඇඟේ රිදෙන්න පුළුවන් තැනින් තැන. එතකොට ඒ කියන්නේ වේදනා ස්කන්ධ. ඊට පස්සේ රිදෙන එක ටිකක් ඇඟේ හෙට මෙහෙට කළාම හොඳ තත්ත්වයකට එනවා. ඒත් වේදනා ස්කන්ධය. So then as we sit, it might get in places like uncomfortable or outright painful. So if we adjust the position, it becomes like you ease the uncomfortableness or pain, and it becomes a bit comfortable. All of these experiences that Dhammarakita again says have to do with the feeling Vedana aggregate. ඊට පස්සේ දැන් මේ
දැන් මම කතා කරන ඒවා හඳුනා ගන්නවා. මේ ශබ්ද එක්ක ඒ වචන වලට සම්බන්ධ අදහස් හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියන දේවල් ඇසුරු කරගෙන තව Tamanට එක එක මතක් වෙලා ඒ මතක් වෙන දේවල් හඳුනා ගන්නවා. අන්න මේ සංඥා ස්කන්ධය කියන එකත් දැන් මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So as these mentioned things are being recognized or kind of categorized with the previous experiences and memories, or sometimes outright the memories might come up. So especially when Dhammarakita Hamdo me talk and you understand what is being, like it's kind of some understanding or recognition arises with what is being said, as well as the other things are like known and recognized. That is the perception aggregate. දැන් මේ මට දැන් මේ මෙහෙම බලා ඉන්නකොට මම ටක් ගාලා අඳුර ගන්නවා හැම එකක්ම. මේ තානියා, මේ මෙයා, මේ අවල් එක, මේ ගහ, මේ කැමරාව ගහ, මේ දැනුත් හඳුනනවා. ඒ ඔක්කොම සංඥා. ඒක අර වර්ණ බ්ලොබ් එකක් තාඤ්ඤ වෙනවා තමයි සංඥාව. ඔය දැන් වර්ණය තමයි ඇහෙන් ගන්නෙ. ඒ වර්ණය පදනම් කරගෙන මේ තානියා කියලා හඳුනනවා. So as we sit, what the physical experience, I don't know what to call it properly, is we actually get information blobs of colors. So when this blob of color become, this is Tanya, this is Natalie, a particular scene object are recognized and categorized. That is the perception aggregate happening. ඒ වගේම දැන් මේ ඇහෙන සද්දත් මේ වෙලාවෙම අඳුරන. මේ ෆෑන් එකේ සද්දේ, මේ ධම්මරක්කිත අඳුරන කටහඬ, මේ විනීත අඳුරන කටහඬ ගගා ඒවත් අඳුරනවා. Like this is the same for the sound. So this is this kind of particular sound is sound of the fan. This is the sound of Vinita, or this is the sound of Dhammarakita Hamdo's voice. ඒ වගේම දැන් කුරුල්ලෝ කෑ ගහන්න, ලියන කෑ ගහන ඒවත් අඳුරනවා. So this kind of recognition, categorizing of those different sounds is the perception aggregate happening. ඒකට ආන්නේ හඳුර දැන් අර මේ ප්‍රියංජලිනෝන කැස්සහම කහිනවා කියලා හඳුර ගන්නවා ඊළඟට ටක් ගාලා. ඒන්නේ හඳුර ගන්න එක තමයි සංඥාව කියන්නේ. Like Priyanjali cleared her throat or coughed. Or no, Adriano coughed, so when we immediately know this is coughing sound, so the recognition as the coughing sound, the thing that is doing the function of recognizing or categorizing that sound as coughing is the perception aggregate function. ඊට පස්සේ දැන් සමහරලාට ඔය ඒ හඳුනා ගන්න දේවල් වලට අකමැති වෙනවා. සමහරලාට කැමති වෙනවා. ඒ ගැන මොනවා හරි විතර්ක පහළ වෙනවා. ඒ ගැන එක එක මතක් වෙනවා. ආන්නේ ඔක්කොම සංස්කාර ස්කන්ධයයි. So then what happens with these recognized things, there is usually some reaction of liking or disliking, or like something like intention, like deciding what to do about that, or sometimes some thoughts, bringing some thoughts on top of that, or remembering other things. All these things are within the sankhara, this mental formations aggregate. දැන් සමහරක් වෙලාවට මම මේ කියන ඒවාට ගොඩාක් පැහැදීමක් සතුටක් ඇති වුණොත් ඒහා බැඳිලා ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. Or let's say from what Venerable Dhammarakitama is saying, you get some clarity arising, and with this clarity kind of faith or confidence arising, so that is also part of the formation aggregate. ඊට සමහර වෙලාවට යම්කිසි නුවණක් මතුවෙනවා. මම දැනන් හිටියේ නැති දේක් දැනුණානේ, මට තේරුණානේ මේ කාරණා කියලා වගේ නුවණක් ඇති වෙනවා. ඒක සංකාරස්කන්ධ. So then some understanding arises suddenly, not that you just recognize things, but like you start understanding what the things are about suddenly. So this understanding part, again part of the aggregate of mental formations. ඊට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට විතර්ක හට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක්ක වෙන ලොකු හාමුදුරුවෝ කිව්ව දෙයක් මේ දැන් කියන දෙයට සම්බන්ධ කරලා විතර්ක හට ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන මොන හරි තමන් භාවනා කරපු එකක් ගැන මතක් වෙලා එන්න පුළුවන්.
ආන්නේවත් ඔක්කොම සංස්කාරස්කන්ධ. Or you can have some like some extra ideas start emerging on top of the experience. So it might be what Lokohamu said, or some things that you have in your own meditation happening that they are corresponding or not, or some other like memories connected with that happening in a kind of something like a reaction, reaction to the experience. So that is all to do with the formation aggregate. සමහරක් වෙලාවට එහෙම නැතුව අනිත් පැත්තට යනවා. මේ හරි බෝරින් කතාවක්. මට මේව මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. මොනවද මේ කියන්නේ? කියලා එහෙම හිතෙනවා. So it can be also on the opposite side. So like this is so boring. Why is he saying this? I don't know. Or what is he talking about? I'm not getting anything. What is this meaning of that? So like the negative side, but that is also the formation aggregate. එතකොට සමහරක් වෙලාවට එහෙම හිතුනහම කම්මැලිකම ඇති වෙනවා. නිදිමත ගතියක් ඇති වෙනවා. ආන්න ඒක සංකාරස්කන්ධ. Or kind of confusion or sleepiness and lazy, like disinterest in things. All of these things also to do with the formations aggregate. සමහරක් වෙලාවට ලොකු උනන්දුවක් වීරියක් ඇති වෙනවා. So ඒක සංකාරස්කන්ධ. sometimes you might get like burst of zeal or energy or like effort arising. That is also part of the formation aggregate. එතකොට ආන්නේම මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන සංකාරස්කන්ධය. So this is how we can understand the just now functioning formations, mental formations aggregate. ඊට පස්සේ ඔය වේදනා සංඥා සංකාර කියන තුනම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දැනීම කියන එක පදනම. දැනෙනවා කියන එක. So then I don't know how to translate properly, so if I'm not saying what you want to say, please correct me. So then all these things kind of are wrapped up with a kind of act of knowing or recognizing them as one, like a bunch. Knowing it, but as the whole bunch. No? Yes, knowing wrapped. Yeah. All these things, feeling, perception, mental formation, wrapper of all these things is knowing. Shopping so I usually think about it's like you go shopping and then when you have everything you put it in the bag and you have everything in the bag. So this knowing the things is like the whole bunch in the bag is the consciousness. ඒක තමයි consciousness. ඒ දැනෙන එක එතකොට දැනෙනවා consciousness aggregate කියන එකත් මේ වෙලාවේ අපිට අත්දකින්න පුළුවන් පැහැදිලි. So we can have the like seeing and understanding of the experience of the knowing just now. එතකොට දැන් ඒ දැනෙනවා ඒ විඥානය නැත්නම් විඥාන මේ විඥානස්කන්ධය ගැන බලනකොට දැන් මේ ඇහැට පේන ඒවා දැනගන්නවා. ඒ කියන්නේ විඥානස්කන්ධය. දැන් මේ වෙලාවේ මේ පේන දේවල් දැනගන්නවනේ චක්කු විඥාන කියන එක. ඒ කියන්නේ විඥානස්කන්ධය. දැන් මේ ඇහෙන ශබ්ද කාක්කන්ධය මේ මම කතා කරන ශබ්ද දැනෙනවනේ කනට. ඒ කියන්නේ විඥානස්කන්ධය. ඊට පස්සේ මේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට දැනෙනවනේ ඇඟ ගෑවිලා තියෙනවා මේ සිවුර ඇඟේ ගෑවිලා තියෙනවා කියලා. ආන්නේ දැනෙනවා කියන්නේ විඥානස්කන්ධය. So this knowing, knowing of the let's say chair here or a pillar or somebody or not that way. Knowing of the eye object is consciousness. Okay. Knowing of the ear objects. Now this moment we experience. So this knowing is consciousness aggregate. And physical body knows, touches, heat or softness or hardness. So it is consciousness aggregate. ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙලාවෙම හිතක් තියෙනවනේ එකේ කියනවා. ඒකත් consciousness aggregate. Same for mind. So there are like objects of mind. So that is also consciousness aggregate. එතකොට මගේ අර මුලින්ම මම කතාව පටන් ගත්තේ පංචස්කන්ධය මේ වෙලාවේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක.
ඉතින් දැන් ඔය මම පැහැදිලි කරපු විදියට ටිකක් කල්පනා කරොත් පංචස්කන්ධය කියන්නේ මේ වෙලාවෙම අපිට පැහැදිලි දෙයක්, අත්දකින්න දෙයක්. So in the beginning, Venerable Dhammarakita asked us if we can understand, or is there a way of knowing or understanding the five aggregates just now. So now we should have some idea, because this is what is being so far described. This is the way how just now the five aggregates are happening, and the way we can understand about the five aggregates happening just now. හැබැයි ඒ තේරුම් ගැනීම හරීම ගොරෝසු පහක් මට්ටමේ තේරුම් ගැනීම. This is, but that understanding is very coarse and like basic, the most basic level of understanding. දැන් හොඳටම සිහිය දියුණු කළොත් තමයි සිහියයි නුවණයි වීර්යයයි. ඒක තමයි සිහියයි නුවණයි වීර්යයයි හොඳටම තිබුණොත් තමයි පංචස්කන්ධය කියන එක හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So if you have sati, understanding or kind of wisdom and energy coming and working together, then you might get and you will get much sharper understanding about the five aggregates just now. එතකොට සමහර වෙලාවට තේරෙයි පංචස්කන්ධ විතරමයි තියෙන්නේ. වෙන මම කියලා 아무තු වෙන එකක් නැහැ කියලා තේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. So as you practice, again you have to have these three things, that is sati, understanding or wisdom, and energy or effort. Sometimes you experience it this way, that there is just the five aggregates. There is no me, just the five aggregates themselves happening, nothing else. Just the five aggregates. එතකොට ඒ පංචස්කන්ධේම මොන හරි හිතෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා මමයි කියලා. දැන් පංචස්කන්ධය ගැනම හිතෙන්, හිත කියන්නේ තායි පංචස්කන්ධයේ ස්කන්ධ හතරක් තමයි. ඒකෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ මමයි එක්ක මේ සත්වයෝ එහෙම කියලා වරදවා හිතාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. And then sometimes, or most of the time, you can have ideas about these five aggregates. Oh, this is the five aggregates, this is the me, this is the being, and so on. Like as another phenomenon happen. එහෙම හිතාගෙන ඉන්න එක මේ පංචස්කන්ධයේම කැලලක්. But even that thing is actually itself part of the five aggregates. ඒ කැලල තමයි දික්ටි සහ මාන කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දලාදාස. So if we use a simple terminology or simplify it, we say these are the conceit and views. මානයයි දික්තියයි තියෙන හින්දා අර රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ මම කියලා සත්වයෝ කියලා එහෙම හිතා ගන්නවා. So this conceit, you can say and or, no? Conceit And or. Conceit and view, yes. Conceit and or view, here means again this Abhidhammic classification. So anytime we say view is really meant wrong views basically. So conceit and or view is the thing that kind of presupposes or superimposes the notion of a being or a self or a soul or something like that in some way or another in connections with the five aggregates. Can we say that what the Buddha called Nama Rupa is the same as the five khandhas, or is there any difference between the two? Same. Okay. Now let's turn on to that. දැන් මේ නාම රූප කියලා බුදුරජාණන්සේ කියලා තියෙන්නේ ඔය පංචස්කන්ධයම තමයි. If you're going to answer, then I will just add one thing. Because at least in the two suttas, in Majjhima Nikaya, this Chula Vedala and I think some other thing, the Buddha defines, and Sariputta actually at one point and this Dhammadina, they say that Nama is not really consciousness, but these five factors like Khasa, Vedana, Sanya, Manasikara and Chetana. And then consciousness is put as another factor that
influences nama rupa, and then in turn nama rupa influences consciousness. So why is consciousness put aside from nama rupa? Actually, in that place, it is just said Nama and Rupa. Nama means Passa Vedana, Sanya Chetana, Manasikara. And Rupa is for elements. But it is not said, there it is not said, there is something else called Vijnana other than Nama. But it's a separate in this conditioning kind of line of factors. It's put like a separate factor. Yes, in dependent origination, it is separatedly shown, such as Sankara Pacchaya Vijnana or Vijnana Pacchaya Nama Rupa. In that place, Vijnana is one thing, Nama Rupa is another. So how can then consciousness influence Nama Rupa if within Nama is also consciousness? That would be kind of double consciousness. Actually, in this place, independent origination, consciousness separately taken out in order to show the, let's say, in order to show how rebirth happens. Because of that, consciousness taken out from the other namas. Because consciousness is the forerunner, and consciousness is to be separately considered. That's why consciousness taken out. Otherwise, consciousness can't exist without feeling, perception, mental formation, etc. And mental formation, perception, etc. can't exist without consciousness. So it's included in Nama. Included in Nama. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ආරම්භ බැලුවොත් දැන් පංචස්කන්ධය නාම රූප වශයෙන් බෙදනවා නම් බෙදන්න වෙන්නේ පංචස්කන්ධයේ රූප රූපස්කන්ධය වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නාම. ඒතර පංචස්කන්ධයම තමයි නාම රූප. So if I say it in English. No, you said this already in English, so I think no need to repeat that again in English. No, because when you were answering him, all the answer was in English. So all you said now in Sinhala, you already said before in English. Okay. So now I think it's clear for everybody. The 5 aggregates we can divide into 2 as name and form. Form means form aggregate. Name means feeling, perception, mental formation and consciousness. එතකොට අන්නේ විදිහටත් අපිට මේ පංචස්කන්ධයම නාම රූප වශයෙන් බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම හිතන්නේ සෑහෙනම පැහැදිලි වුණා පංචස්කන්ධය කියන එක මේ වෙලාවේ අපිට හොඳට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයට විශේෂ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හරියට විශේෂ වෙන්න නම් මේ අර හොඳටම සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥාව ඒවා තියෙනවා. ඒවා තියුණාම ඒවා ප්‍රඥාව ඇති වුණොත් වැටෙයි, පෙනෙයි, තේරෙයි මේ පංචස්කන්ධය ඇතුළෙම තියෙන මේ දිට්ඨි චෛතසිකය, මානස චෛතසිකය, මොහ චෛතසිකය වගේ වහින්ද තමයි පංචස්කන්ධය ගැන මේ මමය, සත්වයක්ය, කෙනෙක්ය කියලා හංගා ගන්න. So we go back to what was discussed before. So because of this explanation, we can have some rough understanding that the 5 aggregates are actually just now happening, and then have some rough understanding what are the 5 aggregates happening just now. But to get real refined understanding, you need once again sati, understanding of wisdom and mental effort combined, and then by practicing that you might get the understanding, refined understanding about the 5 aggregates, as well as understanding that it is this conceit and view, or actually the things to do with the delusion, mind factor, that superimposes this kind of notion of self, person, a living being, or soul, ideas like that onto these 5 aggregates. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇත්තේ.
ඒ රූප ගැනම තමයි අවිද්‍යාව හින්දා අපි නම් කරගෙන ඉන්නේ මේ ගෙවල්, මේ ගස්, මේ සත්තු, මේ අහස, මේ පොළොව කියලා. එහෙම හංගාගෙන ඉන්නේ ඒ පංචස්කන්ධය ඇතුළෙම තියෙන අවිද්‍යාවෙන්. So this is getting complicated. So I think what Dhammarakita Hamadu was saying was another aspect of ignorance is that we have these like names of things we experience and we take them as really some entities like house and things like that. And we think that the beings are living between these other entities like really existing units because of ignorance. Well, then it can really existing units කියලා කිව්වම ගස්, ගෙවල්, සත්තු, මේ අහස, පොළොව ඒවත් ඇත්තටම තියෙනවා කියලා තමයි අවිද්‍යාව නිසා හංගාගන්නේ. අර මම ඉන්නවා කියන එක විතරක් නෙවෙයි. අනිත් ඒවත් ඒ අවිද්‍යාව එහෙම හින්දා තමයි ඇත්තටම තියෙනවා කියලා හිතාගන්නේ. Because of Dhammarakita was saying, because of this ignorance we take, because the self cannot kind of hang there without anything, so the trees, houses, beings, earth and sky, all these things are taken as really existing entities because of ignorance, and the kind of self or being that is there in between those things. එතකොට දැන් ওই පංචස්කන්ධේ ගැන බලනකොට පංචස්කන්ධය ගැන අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාර තුනක් තියෙනවා. So there are three modes, I think, modes of functioning or something like that of the five aggregates. ඉස්සෙල්ලාම පංචස්කන්ධය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගන්න. So first one needs to fully understand about the five aggregates. ඊට පංචස්කන්ධයෙන් එක කොටසක් නැති කරන්න. Then one needs to one part of the five aggregates destroy completely or transcend completely. තව කොටසක් පංචස්කන්ධේ වැඩි කරන්න වඩන්න. And other part of the five aggregates needs to be developed. පංචස්කන්ධේ නැති කරන්න ඕන කොටසට කියනවා කෙලෙස් කියලා. So the part of the five aggregates that needs to be destroyed is called the defilements. පංචස්කන්ධේ වඩන්න ඕන කොටසට කියනවා කුසල් කියලා. එතන කෙලෙස් නේ අකුසල් කියන්නේ. පංචස්කන්ධේ නැති කරන්න ඕන කොටසට කියනවා අකුසල් කියලා. Sorry, correction. So the part of the five aggregates that needs to be destroyed is the unwholesome, and the part that needs to be developed is the wholesome. එතකොට මේ පංචස්කන්ධේ නැති කරන්න ඕන අකුසල් කොටස නැති කරන්න සහ පංචස්කන්ධේ වර්ධනය කරන්න ඕන කුසල් වර්ධනය කරන්න තමයි පංචස්කන්ධය මොකක්ද කියලා තව තේරෙන්න ගන්න. දැන් පංචස්කන්ධේ නැති කරන්න ඕන කොටසක් තියෙනවානේ අකුසල් කියලා. ඒ අකුසල් නැති වෙන්න ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධේ කුසල් කියලා කොටසක් තියෙනවානේ වඩන්න. ඒ වඩන්න තමයි පංචස්කන්ධය මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ හරියට. So I don't know if I think ඇලීම ගැටීම කියන්නේ පංචස්කන්ධයේ තියෙන නැති කරන්න ඕන කොටස් දෙකක්. So if I understood correctly, ඇලීම කියන්නේ ලෝභය, ගැටීම කියන්නේ ද්වේෂයනේ. ඒක අකුසල් කොටසටයි. So for the destruction of the part that needs to be destructed and the development of the things that need to be developed, one needs to get, so the understanding of the five aggregates helps that. පංචස්කන්ධයේ තේරෙන්නේ නැති කරන්න ඕන දේවල් නැති කරන තරමට සහ වඩන්න ඕන දේවල් වඩන තරමට. එතකොට දැන් මේ පංචස්කන්ධේ නැති කරන්න ඕන දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් 14ක් තියෙනවා. So there are mainly 14 things that need to be destroyed. ඒ
දැන් පංචස්කන්ධේ වඩන්න ඕන දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් 25ක් තියෙනවා. 25 main things to be developed. දැන් පංචස්කන්ධේ නැති කරන්න ඕන දේවල් 14 තමයි අර ඒ කාලේ මම කියන්නේ අභිධර්ම ගන්නකොට ටානියා කියලා. What are the unwholesome mental factors 14? No, Tanya doesn't remember. Tanya doesn't remember. So, moha is there all Yes. the time. Uddacha is there all the time. Yeah. There was another one. Tina? No. මොහ අහිරික අනුත්ප්ප උද්දච්ච. Ahirikano. ලෝභ දිට්ඨි මාන දෝෂ ඉස්සා මච්චේ කුක්කුච්ච නිද්ද විචිකිච්ඡා. මේ පංචස්කන්ධය තුළම තමයි මේ 14 තියෙන්නේ. අන්න ඒ ටික නැති කරන්න ඕන පංචස්කන්ධය මොකක්ද කියලා හොඳට පැහැදිලි. So there are the 14. So this illusion, shamelessness, and not having moral dread, and restlessness, then greed, view, conceit, anger, envy, stinginess, I missed one. Like worry or frustration, sloth, torpor, and one more. And doubt. ආන්න ඒවා නැති කරොත් තමයි පංචස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොඳටම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So these are very clearly the 14 things that need to be destroyed. දැන් අර අපි නිතරම කතා කරන ඇලීම ගැටීම කියන දෙක ඔය 14 ඇතුලේ තියෙන ලෝභ චෛතසිකය සහ ද්වේෂ චෛතසිකය. දැන් අපි නිතරම කතා කරන ඇලීම ගැටීම දුරු කරන්න ඕන කියන. So always we say how we have to reduce like attachment or holding on to the things and conflicting. So what is meant, this is what is behind those two is the greed mind factor and anger mind factor. මේ දෙක විතරක් නෙවෙයි අපි නැති කරන්නේ. ඔය ඔක්කොම 14ම නැති කරන්න. So not only those, actually those other 12 factors mentioned need to be destroyed. එතන 14ක් තිබුණාට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන විවිධ ස්වરૂප බලලා අපේ ආචාර්යවරු කෙලෙස් 1500ක් වශයෙන් ඒ නැති කරන්න ඕන ටික විස්තර කරලා තියෙනවා. So considering there were some learned not ආචාර්යවරු actually in Abhidhamma Pitaka and commentary. So in Abhidhamma Pitaka and commentaries, when they considered these different ways how these 14 unwholesome factors are combining and appearing, normally it said there is 1,500. 1,500 defilements to be eradicated. අන්න එහෙම ඒවා ටික ඔක්කොම නැති කරොත් විතරයි පංචස්කන්ධය කියන එක හරියටම තේරෙන්නේ. يعني යන්තම් තේරෙන්නේ. So only when those are like destroyed, all of them, then you can say you have real good understanding about the 5 aggregates. Before that happens, you can say you have Slight. Yes, but this is not very successful. Okay, slight. In the Slavic language is taknyak. It means like slightly means here and there. You understand here and there. So it means superficial. Yantang is like here and there or something like that. එතකොට දැන් ඒව නැති කළාට විතරක්ම පංචස්කන්ධය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. අර හොඳ දේවල් 25 වඩන්නත් ඕන. So but eradicating those is not enough. You have, in order to get the real understanding of the 5 aggregates, you have to also develop the wholesome side, the things that need to be developed. Awesome 25. Beautiful 25. Tanya can tell that. She forgot it. She went to Moscow and forgot everything. So these are the 25 you have to develop to understand 5 aggregates. Saddha, Sati, Hiri, Ottappa, Alobha, Adosa, Tatramajjatata, or Vinitanta can translate.
quattro formaggi, macaroni. Okay, so Saddha, so Yes. faith or confidence, Sati, sati, iri, I don't like shame, okay, but we don't have conscious, yeah, kind of conscious and dread from moral dread, alo, non-greed, ados, non-hatred. tatramacha, They're in the middleness. It, kaya passai, bodily kind of tranquility, chitta passai, mental tranquility, kaya lahuta, bodily lightness, chitta lahuta, mental lightness, kaya muduta, bodily gentleness or like workability, no, yeah, gentleness, softness, yes, kaya chitta muduta, and mind softness, kaya kammana, wieldiness of body, bodily wieldiness, chitta kammana, and mental wieldiness. kaya jukata, Bodily like straightness chitta ujukata, and mental straightness. kaya kammana, කිව්වද? Kiva. කාය දින කාය ඔව් හරි ඊට පස්සේ සම්මා වාචා Right speech, සම්මා කම්මන්ත right action, සම්මා වාචා right kiva. සම්මා වාචා සම්මා කම්ම සම්මා ආජීව Right livelihood, කරුණා compassion, මුදිතා and like sympathetic joy, ප්‍රඥා wisdom. එතකොට ඔන්න 25ත් වඩන්න ඕන පංචස්කන්ධය හොඳටම තේරුම් ගන්න. So if you want to understand the five aggregates really like holistically or completely, you need to develop those 25 things. හැබැයි ඒ වඩන 25 තියෙන්නේ පංචස්කන්ධය ඇතුළේමයි අර නැති කරන 14 තියෙන්නේ පංචස්කන්ධය ඇතුළේමයි. But of those destroyed, to be destroyed 14 and to be developed 25 are there within the five aggregates. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් ඔය පංචස්කන්ධය හොඳටම තේරුම් ගත්තොත් එහෙම පංචස්කන්ධය නැති බවකුත් තියනවා කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So then after this has been destroyed, developed and the five aggregates have been thoroughly understood, one can get experience of or knowing of the five aggregates not being present. ආන්න ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය. This is something that is necessary for us, පංචස්කන්ධය නෙමෙයි. not the five aggregates. අපි පංචස්කන්ධය අවබෝධ කරගන්නේ පංචස්කන්ධය නැති බව ලබා ගැනීම සඳහා. So why we try to understand the five aggregates thoroughly, because we want to like transcend those five aggregates and achieve the point where there are no the five aggregates are not present. ඒතකොට පංචස්කන්ධය නැති බව අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පංචස්කන්ධය උපදින, මැරෙන, දිරන, ලෙඩ වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නිසා. So if I understood correctly, Dhammarakitang was saying that why we need to get the experience of to the point where the five aggregates are not there, which is achieved by thoroughly understanding the five aggregates, is because of this birth, aging, disease and death happening. පංචස්කන්ධය නැති බවේ ඒව නැහැ. When the situation, I will call it situation, the situation where the five aggregates are not there, not present, in that situation the birth, aging, death and disease are not there. මොකුක්ක්ම දුකක් නැහැ. There is no suffering in that situation. දුක කියලා කියන්න අංශුවක්වත් නැහැ. There is not even one iota of suffering, dukkha there. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ අපිට කියන්නේ පංචස්කන්ධය අතහැරලා දාන්න ඒක හොඳ නැහැ. අර පංචස්කන්ධ නිරෝධය හොඳයි. ඒක ලබා ගන්න. So Dhammakitam says, the Buddha Sambhava says the five aggregates like
they are really not good, like relinquish them and instead of that get the cessation of the 5 aggregates. cessation of 5 aggregate වලට තමයි නිබ්බාන කියලා කියන්නේ. So this is the cessation of 5 aggregates is another word for Nibbana. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාම නිවන් අවබෝධ කරත්වා කියලා. I have one question. Certainly. You didn't So translate the last sentence. everybody understood me? No, I said in Sinhala. Okay, so the Dhammakitam says, my wish for all of you is to attain this Nibbana and the Nirodha of the 5 aggregates. Before he. No. So after. No, I don't say before or after. Okay, so the question was, we were discussing the 5 aggregates happening just now. Yes. So some of the 5 aggregates, what is happening is the mental object. So is the mental object considered as rupa or not? Mental objects are not considered as rupa in a one way, but according to Abhidhamma, there are subtle forms, 16 subtle forms. They are considered as mental objects. Those subtle 16 forms. So then is it considered as the form aggregate or not? Yes, it's form aggregate. So if I like think about something, then at that point the object happening is the object of the mind. So the object of the mind is then the form aggregate. Form aggregate. Okay. Part of form aggregate. Thank හරි එහෙනම් අද දවසේ සමාප්ත කාලය පිළිගන්න. ඒක තමයි. සුසාවදරන්ට ස්තුති. So one thing is, so only if you go